Only 30 kilometers to the west of Hanoi Center is Hoa Lac Hi-tech Park, the first high-tech park in Vietnam. It is located close to major airports and shipping ports in Vietnam. Vingroup is the largest private conglomerate in Vietnam and a top 50 Asian company. By establishing VinSmart, it reveals its goal to become the technology leader in Vietnam and globally. The first step was to build a world-class factory. VinSmart Factory is nearly 14.8 hectares with a total capacity of 125 million electronic devices per year. In particular, the 45,200 meters squared manufacturing area has been planned to build up the e-circuit board production zone, phone production, and independent laboratories. Hi, I'm Aaron Lotz, and today let's discover together the most leading-edge electronic device factory made by Vietnamese people, VinSmart Factory. The production capacity for Phase 1 has been estimated to have reached more than 26 million electronic devices per year, including 23 million smartphones, 1 million IoT devices, and 2 million other smart devices. Our vision is to become a world-class destination for top-tier EMS projects. We invest in leading-edge technology and strictly apply global standards to our daily operation with various certifications from ISO, CE, TL, and others. We are at factory number 1. There are 2 floors at this factory. The first floor is for smartphones, and the second floor is for other electronic products. First, let's take a visit to the production lines for smart electronic devices. These are the Smt lines that we have invested a huge amount in to have top-notch machines from Germany and others from the US and South Korea. They have a PCB loader, a solder paste printer, a 3D SPI solder paste inspection, an SMT placement machine, a nitrogen reflow oven, a 3D AOI automated optical inspection, and a PCB unloader. In fact, by using the SMT lines, the final products can have fewer defects, higher yield, lower cost, and minimal downtime. Automation is the key to the 13 lines of SMT with a capacity up to UPH 350, and the fastest machines can have speeds of up to 200,000 CPH. Moreover, it also has the ability to expand easily and quickly so that we can better supervise and track the process. After SMT lines, we have 13 lines of full automated Pcba test lines. Pcba tests mainly include ICT tests, FCT tests, burn-in tests, fatigue tests, and tests in harsh environments. The whole test requires IC program firing, simulates the function of the entire PCBA board, finds problems in hardware and software, and is equipped with the necessary chip processing to produce fixtures and test stands. In this line, we have worked closely with our partners such as Qualcomm, MediaTek, Rohde & Schwarz, and Anritsu to make use of robots and smart devices in order to deliver the best quality in a short time. In fact, they can perform well in auto-loading and unloading PCB, auto pickup, auto-scanning barcodes, and checking the position of components. Test SW is designed by VSM senior experts in order to match with VinSmart products, as we are committed to the highest quality for customers. Automated test at final assembly lines. And now, let's come to our 26 lines of the automated final test at the assembly lines. It requires a bit of human touch to ensure quality of a UPH of 150. After the assembly, these machines, which are highly automated, allow us to measure the quality and identify bugs and any issues before launching the final products. Our experienced professionals have set up this outstanding, high-quality TV manufacturing line within a very short period of time. Particularly, LCM fully auto and TV auto test lines are the keys in this process by making the best of automation
we can handle both large LCD panels and save labor costs. VinSmart is the first and only enterprise to successfully launch a ventilator in the Vietnam market within only 2 months, thanks to R&D and mass production under a strategic partnership with a leading provider of ventilators. VinSmart's ventilators are approved by the Vietnam Ministry of Health, and we also donated thousands of them within the first month to Vietnam's government and Ukraine's government to show our support for the COVID-19 pandemic. This created a new manufacturing segment for VinSmart. It's also a great example of VinSmart's flexibility in entering a new area with no prior experience and ramping up very quickly. We follow strict standards and have a dedicated lab area for testing. There are 275 testing items within our 12 labs that are involved in the VinSmart product lifecycle from product design to final mass production stage. This proves VinSmart's ability to increase the scope of the lab based on need or customer requirements. We have 3 major quality control processes: IQC, control 100% of incoming lot material quality with X-ray inspection, solder paste inspection, MAOI+, SAOI, and FAI. We also have PQC, ensuring process compliance through 6 tests, and OQC, controlling 100% of outgoing product lot quality for shipment. And our management system helps us use, distribute, qualify, enrich, and exchange data within the entire factory for every single process. In fact, we use a wide range of system control: SAP MES, PLM system, and ALM system to master the integration of all the tools to optimize the factory. We have finished the tour in Factory 1. Let's have a look at the supplier patch. We use it to produce exclusive components for VinSmart and also to attract more potential partners located near it. Factory 2 and Factory 3, which are both built and set up by Vingroup only. Factory VinAce and PacPin are the outcomes of extensive strategic cooperation between Vingroup and its partners. So we have witnessed the infrastructure and the process of the factory. Let's talk to some of the experts that have supported the factory setup and operation since the beginning. Can you please share your experience building the factory and setting up the product line in such a short time? Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ phía chính phủ trong việc bố trí mặt bằng. Bên cạnh đó, với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, tràn đầy quyết tâm và kế hoạch triển khai rất khoa học, tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có của Vinhome, chúng tôi đã cùng nhau xây dựng và setup nhà máy Hoa Lạc trên diện tích 20 hectare với một tốc độ thần kỳ 1 năm. Can you share with us about the latest case study of the factory? Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch tập đoàn đã có chỉ đạo rất mạnh mẽ và quyết liệt về việc triển khai nghiên cứu sản xuất máy trợ thở. Chúng tôi đã phối hợp triển khai phát triển nhiều hướng cùng lúc, tận dụng nguồn lực chất lượng cao từ các viện nghiên cứu trọng điểm của VinFast và VSmart, sản phẩm phục vụ để đáp ứng cho sức khỏe con người, cho nên cần phải kiểm tra rất kỹ bằng những công cụ hết sức chính xác và phải vượt qua những bài kiểm tra vô cùng ngặt nghèo do đối tác nước ngoài đưa ra. Chúng tôi cũng rất may mắn vì đã nhận được sự hỗ trợ rất quý báu từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này đến từ Mỹ, Đức, Nhật Bản. Có thể nói, chưa có công ty nào ở Việt Nam có thể làm nhanh và chuẩn xác như ở VinSmart. Tôi rất tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của VinSmart. How do you apply technology in your manufacturing process? Chúng tôi luôn cố gắng áp dụng những phương pháp tiên tiến nhất để tạo ra sản phẩm chất lượng tốt nhất với năng suất cao nhất, để từ đó có thể cạnh tranh với các sản phẩm ngoại nhập. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ có thị trường trong nước mà còn phải vươn ra thị trường quốc tế. Chính vì thế, chúng tôi sẽ phải làm tốt hơn các đối thủ khác. What has VinSmart learned and improved when working with US clients? Khách hàng Mỹ có những yêu cầu rất khắt khe về tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ. Chúng tôi đã bố trí những chuyên gia giỏi nhất của mình để cùng trao đổi, thảo luận kỹ lưỡng đến từng chi tiết với khách hàng. Mọi vấn đề phát sinh đều được tìm cách giải quyết ngay trong ngày. Do đó, họ rất hài lòng khi hợp tác với VinSmart. Do VinSmart Factory's products have any different quality control standards from others? VinSmart khá khác biệt so với những công ty khác. Ở đây,
chúng tôi sản xuất rất nhiều loại sản phẩm khác nhau: điện thoại, TV, máy trợ thở, camera nhiệt. Để có thể triển khai sản xuất và thương mại hóa các sản phẩm đó thì chúng tôi phải áp dụng triệt để các chứng chỉ quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc tế khác nhau, như là TL9000 cho các sản phẩm viễn thông, ISO 13485 cho các sản phẩm y tế, ISO 9000 cho các sản phẩm khác. Our vision is to become the trusted partner to co-create high-quality technological products, bringing a better and modern life to the people in the world. I hope that you can visit us soon and meet these passionate people behind this magical journey of VinSmart Factories. See you soon in Vietnam.